ourselves was just, do we wait here for that change to happen, or we can take our children and already live that way somewhere abroad? There's an American Slavic studies scholar named Marcy Shore, and she's at Yale. She studied the Maidan Revolution because she believes it's different from past revolutions, that the difference from this one, from the Orange Revolution or even outside of Ukraine, is when the young students went to protest and the government or other forces had a brutal response. The parents, the expected response was the parents would bring their children back and say, hey, it's not safe. But with this revolution, the parents joined forces. So it was really a revolution with multiple generations, and there wasn't this divide of old tradition and new. It was more connected in the just the general distrust of the government, I guess. And I think it's simplification, очень серьезное упрощение. Майдан действительно был запущен, или он начался с событий, которые были связаны со студентами, и студенты были действительно движущей силой во многом тех событий, которые там произошли. Вот, но опять же, Майдан, скорее всего, это пример неуправляемый, а он не мог быть управляемым, вот, по крайней мере, уже на период его разгара. Это пример, очень хороший пример самоорганизации, которая, я допускаю мысль о том, что начало Майдана было тем или иным образом спровоцировано разными силами. Вот, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и мы имели дело с неуправляемой системой, которая непонятно куда могла развернуться. Если говорить о политиках, то для них важно было прекратить Майдан в любое положение, которое было бы для них управляемым, потому что сам по себе Майдан непонятно к чему мог привести. So students indeed were the leading power and were the first ones who protested, but Maidan is very interesting in terms of self-organization because the situation, once it was provoked, it really soon became uncontrolled, unfortunately, and the motivation of politicians was to end Maidan in every way possible, so it becomes a more controlled, more subtle power because they were afraid, they did not know where it can go. И с момента, когда Майдан закончился, ситуация стала контролируемой, и постепенно все игроки, которые были на сцене, кроме тех, которые ее, конечно же, покинули, постепенно взяли контроль над ситуацией. And when Maidan was going to its end, the situation became more controlled, and all the main characters on the stage just led the situation to be more stable and more controlled. Если говорить о ключевой движущей силе, которая сегодня существует в Украине, то можно четко сказать, что Украина развивается под давлением западных стран. Рядом с каждым министерством находится какая-то иностранная структура, которая спонсирует, помогает, оказывает определенное давление на то, чтобы происходило развитие в нужном направлении. If we're gonna separate the leading power that leads Ukraine to change right now is of course the pressure, the strong influence from the Western countries, because alongside every ministry there is a European organization who not also sponsors the reform but also gives means to do so, gives money to do so. Абсолютно за все стратегические сессии, которые мы проводили для украинского правительства,
just last few questions. Part of my research, I'm interested in Ukrainian identity and what it means to be Ukrainian. And I'm wondering, you can draw from personal experiences as well, because it's kind of broad to talk about your own country that way. How do you feel it's different at all from the fall of the USSR, Ukraine's independence, to the new conflicts and pressure against Russia now? Один из вопросов, который очень интересует Шейну, это что значит быть украинцем и изменилось ли это понятие, если вы можете сравнить во время падения Советского Союза, получения Украины независимостью, и когда нужно было противостоять этому российскому влиянию в 2015 году. Ситуация, конечно, радикально поменялась. Действительно, впервые в 2014 году, ну не то чтобы впервые, достаточно много изменений в сторону возрождения украинской культуры происходило в 2000-х годах. Во многом это связано с Ющенко, который много полезного сделал в этот момент и уже начал возрождать украинскую культуру. Кем была Украина или чем была Украина до 2014 года? Я достаточно часто сейчас общаюсь с белорусами, был в Молдове. Все-таки к местному языку, вот к белорусскому языку, у самих белорусов до сих пор отношение, как будто бы мы имеем дело с чем-то достаточно, как это сказать, местечковым таким. Вот, хороший язык это русский, да, а язык такой сельский это родной белорусский. И это является, наверное, доминирующей парадигмой сегодня в Беларуси. Люди говорят по-белорусски, но говорят достаточно мало, и в центре столицы, в Минске, очень редко можно услышать белорусскую речь. В Украине так не было. В Киеве говорили 50/50 на русском и украинском. Вот. Сейчас говорят больше. Вот. Я бы сказал так, что, наверное, исторически Украина больше была связана со своими корнями. Situation has drastically changed in 2014. There has been a renaissance of Ukrainian culture in the 2000s, and Yushchenko, the former president, has put a lot of effort to do that. And Alexei has the experience of talking to people from Belarus and Moldova, his friends in there, and comparing Belarus, the language, Belarusian language, they do not speak that, and even right now there is this paradigm, this idea that national language is something people would speak on the countryside, not in the city. But Ukraine has never been that way. Even in Kiev, even before all the events, it was more like 50-50 Ukrainian, Russian, but right now it obviously changes. Ukrainians speak Ukrainian even more, and that has been historically, that was a historical trend. Тем не менее, есть определенные, скажем так, чего я хотел в 2014 году. Меня очень импонировало представление об Украине как о модели Соединенных Штатов. Там, где японец, китаец, француз, русский, украинец, прибывая в Штаты, остается, с одной стороны, представителем своей нации, но считает себя американцем. То есть американец – это некое такое вот ключевое название, которое позволяет иметь любую как бы национальность при этом, быть и японцем, и американцем одновременно.
Вот, мне казалось, что Украина, название или слово «украинец» – это выход за рамки обычного этноса. Что это такое ключевое слово для людей, которые хотят жить свободно и выбирают… Excuse me. Окей. Хотят жить свободно и выбирают вне зависимости от своей национальности Украину как точку, как страну, где они могут позволить себе жить так, как они хотят. Вот, но, скорее всего, сейчас включается тренд, где понятие украинец воспринимается скорее как этническое. What Alex envisioned in 2014 for Ukraine to be is being really closely to the model of the United States, where the representatives of various cultures, Japanese, French, German, still can be representatives of their own customs and traditions, of their background, but also can be called American and be unified through that. He thought that Ukraine can be such environment, and for him the word Ukrainian right now means somebody who is longing for freedom, for independence, but right now it's Ukrainian still means more. It's term related to ethnical background. It's very interesting. Да, я тоже могу сказать, что по национальности я так 50-50, русский и еврей, я не украинец. И, скажем так, целый ряд, если мы говорим об этнических или национальных традициях, я немножко не в другом контексте нахожусь. Вот. И сейчас возникает ряд ситуаций, которые просто являются зачатками там, потенциальных конфликтов, но я психолог, и я понимаю, что из маленьких легких искорок может возникать, если это не будет контролируемо, или же наоборот, если это будет специально раздуваться, могут возникать сложные ситуации, и они могут повлечь за собой, ну, в частности, то, что я покину страну. So Sergey Alexei says that he's 50% Russian, 50% Jewish, so he's not Ukrainian, but he's not really familiar with like ethnical traditions, unfortunately. But he sees a lot of sparks arising right now in regard of nationality, and which can lead to flames, as he said, and it may be as severe that he may be forced to leave the country. And you didn't feel this type of tension before? It's only because of this crisis? В 2013 году до Майдана я уже собрался покидать Украину, у меня уже было разрешение на эмиграцию в Израиль. И это было связано с тем, что при правлении Януковича заниматься бизнесом было совершенно невозможно. Вот. Сейчас в этом плане все значительно проще. Ну, скажем так, здесь есть свои проблемы. Количество коррупции скорее увеличилось, да, по сравнению с тем, что было при Януковиче. Вот. Тем не менее, причины уехать, наверное, сейчас возникнут скорее вот в другом. То есть я опасаюсь других вещей. In 2013, he was already ready to leave the country. He already had a permit for immigration to Israel, but he didn't do that. During the times of Yanukovych, it was impossible to make business in Ukraine, and it was not a productive environment for him. But right now, as of levels of corruptions and various complications, he thinks that it became harder right now than it used to be. Is there any, like if your last name is it more Russian versus Ukrainian, is there any prejudice towards that? People
see you as more Russian. Doesn't make sense. Если вот у тебя фамилия русская либо украинская, есть ли какое-то в обществе предубеждение по этому поводу? It's not so obvious. Это не так очевидно. Thank you very much. You have some great insight and really excited about what we've talked about. Who do you want to meet today?